و قوتابیانی خۆشەویست لە هەر شوێنەکان سڵای خۆی گەورەتان لەبێ مامۆستا یوسف ڕەسوول لە سەنڕایزی 11 یونیت 3 لە ئەکتیڤیتی بووک lesson 5 and 6 تەمەن دەرسی ڕابردوو باسی ئەکتیڤیتی بووکمان کرد لە گەیشتینە یونیتی 3 lesson 5 and 6 ئێستا تەواوکەری ئەکتیڤیتی بووکی یونیتی 3 تامە باز دەکەین لە یونیت 3 lesson 5 and 6 عادەتەن باسی writing skill دەکا هەروەها باسی punctuation و ئەوانەی کە لە یونیتی 1 و 2 3 دا خوێندوتە لێردا دەبێت تەطبیقکەین یەکەمیان writing skill write the following as a conversation وەکو یونیتەکانی کە بە punctuation دەست پێ دەکات لێرە لێسنی 5 start new line for each new speakers دەڵێ هەر یەکان لەسەر تاوە دەست پێ بکات تەوان ئەو ڕستانە دەبێت چیان بۆ دروستکەین خاڵبەندی ڕستەکان باش بخوێنەوە بۆی کاتمامە بگەڕێتەوە یەکسەر وەڵامەکەت پێ دەڵێم how's everything mom Lucy ask it terrible طبعا جوان جوانەوانە بخوێن لای کتێبەکەی خۆت پاشان گوێ لێرە بگە quotation markمان دانەوە how's apostrophe how's everything comma mom ئێمەکە دەکەین بە کەپیتاڵ نیشانەی پرسیار apostrophe Lucy لە بەرەوینەوە ئێڵەکەمان کردووە بە کەپیتاڵ کۆتایش چیە full stopە terrible apostrophe نییە quotation markە terribleەکە تێکە بە کەپیتاڵ لێرە exclamation mark نیشانەی سەرسوڕمان it is so hot چی کۆما ئەنجا چی quotation mark she replied full stop quotation mark یەکە جارێکە have you ئێچەکە بە capital have you heard about the wildfires near Melbourne نەبەرەوەی ناوی شوێنە بە capital کۆتایش نیشانەی چی نیشانەی پرسیار یەسەکە واکەمان کردووە بە capital ئەنجا کۆمایەک apostrophe quotation markiش بۆ قسەکە Lucy said ئێڵەکەمان کردووە بە capital لێرە کێمانەیە full stop هەر قسەی هەر کەسێک بوو دەبێ بخەینە بینی دوو کۆماوە کە پێ دەڵێن quotation mark یعنی کۆمای هەڵگەڕاوە I هەمیشە لە هەر شوێنێکی ڕستە دەبێت capital نووسێ I was watching them on the news full stop they لەبەرەوەی ڕستەی تازە دەست پێ دەکات تیکە بە capital ئەوە چی پێ دەڵێن apostrophe ئەو کۆمای سەرەوە spreading full stop چالێکی دومیان expand the notice in two short paragraphs طبعا ئەوە لە students bookەدا هەمانە دەتوانین لێرە سەیری وەڵامەکەی بکەین ئەومان هەبوو و دەنگانەمان باس کرد لە یونیتی سێ لەسنی پێنجدا تەوانەوە بە پێی سیدیەکە دەبێت حەل بکرێ بەڵام ئەگەر لە سیدیەکەش نەتوانی ئەو لە ئەکتیڤیتیەکەی وەڵامەکەی هەموو دراوەتەوە دەتوانین لە ئەکتیڤیتیەکە یعنی ئەوە هەمان شت لە شوێدا دووبارە بۆتەوە لە ئەکتیڤیتیەکەدا زۆر باش writing expand the notice into two short paragraphs دەڵێ ئەو تێبینیان بکە بە دوو پاراگراف use full forms add words and make any other necessary changes دەڵێ use full forms طبعا کورتکراوەمان هەیە full formمان هەیە کورتکراوە بۆ I am دەکەم بە I'm I don't دەکەم بە I do not دەکەم بە I don't یعنی ئەو یان will not دەکەم بە won't ئاوە کورتکراوە use full forms دەڵێ شێوەی full form بەکاربێنە at words and make any other change دەڵێ وشە زیاد کە هەروە هەر گۆڕانکاریەکی کە at the completions you noted when you listened ئەوەی کە دەڵێ کە گوێت گرتە لێرە بینوسە پاراگرافی یەکەم Britain managed CO2 coal cotton factories iron pollution industrial revolution 1750 a very important طبعا نووسراوە a very important course طبعا ئەوە دەبێت بکەین بە a very important course باشە ئەلێرە دەمان لەسەرێ بە شێوەی کوشکراوە نووسراوە تۆ لێرە لە خوارە دەیکەیت بە چی دەیکەیت بە full form باشجارە با وەڵامی ئەوانە بدەینەوە یەکەم جار ئێرە پڕکەینەوە a very important cause of global warming خاڵی یەکەمیان چی بۆ دەبێت industrial revolution started in Britain in about ئەو زاید ناقسە about ئەوە لەسەر students bookدا لە to help you study دا هەیە 1750 the new industries needed many new خاڵی چوارەمیان factories to make أو Egypt for example cotton and أو هێما and iron these burned coal which produced CO2 and pollutions paragraphy دومیان America China climate change CO2 Europe global warming Japan temperatures لەگەڵ چی دوو جار temperature دوو جار CO2 شتێدا early طبعا نووسراوە C19 مەوەستمان 19th century industry started spreading across Europe and America about 1850 global CO2 levels temperature started أو هێمایە rising
Since then, industry has spread to Japan and China, etc. And it hit it. Recent years, CO2 temperatures have been rising. Now, global warming is leading to climate change. أوي كلا سري قلت مان ليرة بفول فورم دينوسي. The Industrial Revolution and climate change. The Industrial Revolution was a very important cause of the climate change, which started in Britain in about طبعا السري كل شيء وليرة شيء بس ديكي بفول فورم about 1815. The new industries needed many new factories to make, for example, for example, cotton and iron. These burnt coal which produced pollution and CO2 in early 19th century. Industry started to spread across Europe and America. In about زائد ناقص ده نسرة طبعا أود بيكم جالس كتابة كتب بعشي بيخواني ولا students بو language focus كتيراتي باشان بيرحكي. In about 1850, global CO2 levels and temperature started rising slowly. هما عرستك كمكة. Since then, industries has spread to Japan, China, and other places. In recent years, CO2 levels and temperatures have been rising rapidly. And now global warming is leading to climate change. Unit task at completions from the box era product and low box and a note into a short paragraph. Paragraph use full forms جاريك full form بكاربين add words and make any other necessary change. وش زياد كاروا هر قران كاريكا كبيزبو. Billion chart climate change, CO2 pollution, global warming, human population. People pollutions legal 70-50. The rising human population is making climate change much worse. Many more people mean much more pollutions, and CO2 is leading to much more global warming and climate change. The chart shows the huge population rise since 70-50. At that time, the global population equal about 1 billion and was rising quite slowly. Early 19th century, it begins to increase more rapidly since 1950. Use the chart on population change to write another paragraph. Write about the following. Past changes in different continents. قران كان للرابردودة درباري قارة جوازة كان changes coming up to the present أو قران كان تاوكو صار رويان داوا هروا predictions for the future بيش بيني كان تاوكو صار 2005. Start with this topic sentence. بما دست بيبكا بام topic sentence دست بيبكا. The chart shows global population. أم خشتيش بيش عنده. Global population change from the past to the present and into the future global population by continent the rising human population and climate change. The rising human population is making climate change much worse. Many more mean much more pollutions and CO2. This in turn is leading to much more global warming and climate change. The chart shows the huge rise since since 70-50. At the same time, global population about 1 billion was rising quite slowly. زور باشا. سريع ربكن. Language focus. Unit grammar review. طبعا هو پیداشونوی همو grammary unity یکا. Unity سه. I change the verb tenses between the past simple and present perfect. إيرا بقولة لبيني كيو لبيني past simple present perfect. Replace the highlighted. أواني highlight كراون تو كراون. شوني عم بقول with words the verbs and tenses markers in brackets. يعني أواني كتوخ كراون شوني عم بقول بكرداري يعني نشانين أو كوانا كان.
Lucy is from Melbourne but she moved طبعا هو past simple she moved to London 3 years ago 3 صار لها مو بيش أولا بقولها believe إيرش بقولها ب for كواتا Lucy is from Melbourne past simple شون دقوري ب present perfect طبعا have وhas دادني كداركش لريش دومو دكين بريش سندم سام لبرو أجي يدي بو ما يقولها بس كان ناس ريش دوم بو دقوري شيء كواخوي هاز من زياد كو move قولها بوشي سام نايكم بموف دلبا كداي ناو كان كان بيقورا كاتا الموفا كالين شاو ليف بيكا بليفد in London 3 years ago they came back for 3 years دواميان she has been at London University since last year طبعا او has been بكا start بكا past و since last year بكا last year كاتا دبت she هذا كلابا شوني بيني كبقرا بستارت كاتا ظلم she started at London University last year ما بس تيوي اقرا استقد past simple بيك ب present perfect بيك ب past simple بس كدار ونشانه كان tense ماركان دغورين The wildfires were first on the British news 2 days ago بي بكاربنا since the day before yesterday بكاربنا كاتا the wildfires have بي بقرا بشوي سيم دبيته been on the British news since the day before yesterday. Khali Chwariman, firefighters like Dave Wallace last slept 3 years ago. Not slept for Bakaran. Firefighters like Dave Wallace have not slept for 3 days. Benjamin, people from the wildfire areas have been in Melbourne for the past 2 days. Go to stay Bakarbin legal 2 days ago. Line people from the wildfire areas went to stay in Melbourne 2 days ago. Chalaki Dumian, complete the last weather report. Report Kashuha Tauka with the verb Bakidari now Kaanakan. Put them in the correct tenses. Bihasar Shawarasta Kanyan tense past simple, present perfect continuous. Olamakat Pedalam, Hurricane September 25 لبي 20 سبتمبر ساعة 8 am رابورت الشم hurricanes though turned north at 6 p.m. Yesterday evening and since then it has not changed direction again during the last 15 hours the power of Zoe decrease has been decreasing طبعا هو ببيتك استكاوا اللي امتحان بوش يوازنات ولا بتنشتيان بيت ضليان ببيت تنس ماركة ديزاني بلا موليرة ببيتك ازدروين two and wind speeds have fallen now to less than 100 km per hour at 5 a.m. today the weather scientists said that Florida is now safe. Since then, the people of Miami and other cities along the coasts have been returning to their homes. Just over 40 hours ago, which was Alan Perzu, gave the Bahamas a much harder time. We now know that many roads, bridges, and homes have gone, and since early yesterday, people there have been fighting to save their families and neighbors. Also since then, teams of rescue workers have flown to the islands to help the Bahamas in the great emergency. Change the highlight words, أو شاني highlight شان توكران بيجورا to the opposite. بيجورا بتشي to the opposite structure. بو شي بو عكسكي. Etienne the verb adverb. And there is a adjective noun. Kolkata, a very large city in the northeast India with a population for over 15 million. Number 1, climate. It has a hot climate with a lot of rain in the summer months. Temperatures, they rise slowly. طبعا أجر verb adverb بداية أتوبي كب adjective noun. ليه design دبيت بكي بونمونا أجر adjective بداية بوي أتوبي كب adverb باشا يعني بو بتشانو adverb بداية بوي دكين بكي ب adjective verb adverb دكين ب adjective adjective noun. استدلين they rise slowly أتو دكي بشي دكي ب steady rise يعني structure كا Etienne the verb adverb دكي ب there is
AUN adjective چی noun سەیری ئەویان کە from January to April, and then they remain steady during the next 5 months. After that, there is a steady fall. A steady fall, there is a steady fall. Our adjective noun, they became the verb adverb. They fall like have a verb, steady adjective became adverb, they but steadily towards the end of the year. Precipitation it increases slowly. Our verb adverb they came, but there is there how قلت من there أيوان adjective noun يعني أو دوانا عكس كوا بيكا adjective noun slowly they a slow increase from very low levels during the first 4 months of the year. Then there is a rapid rise. كواتا they came بچي rise rapidly. It rises rapidly in May and June. It increased slightly, they came, but there is a slight increase again in July, and after that it remains steady at this level until the end of August. Following this, there is a steady decrease. A steady decrease there, but it decreases steadily from September to November, and in December there is almost no rain. Didalachi complete the text with the verbs in brackets. أو texta perkobachi bakadai now can if a verb can take both an infinitive and form write both. طبعا يعني ده to infinitive يعني to زائدا base بريكينوا يعني بانجي دلاقي هر دوشان ورده يعني كمال سين بو هر دوشان منوسا. Until quite recently, people failed to understand كمال يكما failed دلاقي understand that their population risked کۆمەڵی دووەمە دەبێتە چی ING ئەو کۆمەڵی یەکەم بوو تومان بەکارێنە کۆمەڵی دووەم چی بەکاردێنین ING بەکاردێنین great damage to Earth's whole atmosphere. As a result, they continue کۆمەڵی سێمە هەردووکی بە دوای کاتە توان بڵێم to send و دەشوان بڵێم چی sending لێرە وا دەڵێ their emissions into the sky without much worry. Everyone disliked living near large dirty factories in the middle of dirty industrial cities. But of course, the people who worked in those factories had little money and could only afford to have their homes in cheap, dirty areas close to their places of work. But for people with money, there was another way. They could choose to build their homes in greener areas away from center of industrial productions. However, pollutions go on but went on past again spreading, and now no one can hope to escape from pollution. We find it even in the snow and ice of the Antarctic. Unit vocabulary review or vocabulary كي همو unity do ليردا باسكال بزربان average يعني تكرار chart خشتا disappear ديار نمان بزربون disaster كارسات فاما جوتيار يعني بابلين فلاح fossil ببردبو global جيهان greenhouse shuttle جيشو شيء يعني غازي shuttle جيشو شيء hurricane زريان imagine خيال melt one control pollute control peace spoon pollute refuse راتكنو remain mano scientist يعني زانا slightly كمك spread بلابونو انتشنا كدن steadily يعني بنغوري temperature يعني play گرمی ليرا وشانا دبينيو بابي وينا دبان بينيو پاشان بو وشانی سرو ام بوشان پردکینو. Now use words from the books to complete the following. وشکانی سرو بکار بین بو طعام کردنی امانی خوارو. Change forms if necessary. شبکه‌شی هم گوره اگر پیش بود. Hurricane Katrina زریانی انگردلوی Katrina was a great disaster. یعنی ضرر زیانی کارساتی گوره بود for New Orleans and it destroys much of the city. با چی؟ با New Orleans و شونه it destroys much of the city. زور به شهرکشی چیه؟ لنا بردیم بلین خبری کرد. Scientists دومین scientists زنکن everywhere are trying to find ways of cutting pollution. لهمو شونی جهان حول دادن سبکن find ways رگکانی چی کم کردنوی چی pollutions پیزبونی جنگه.
سێمیان the Arctic summer ice is melting fast لە هاویناندا بەستەڵەکی کوێ لە هاویناندا بەستەڵەکی باکوورچی لێ دێ is melting fast بە خێرایی دەتوێتەوە and ships will soon start crossing the Arctic Ocean کەشتەکانیش بە خێرایی تێپەڕ دەبن بەکوێدا بە ئۆقیانوسی Arctic. To help you study, you need to write quick notes when you are listening to lectures or collecting information from the different books. Write the following in note form. زۆر جار هەیە تۆ لە محاضەرێک شتێدا پێویستت بە کورتکراوە یان ناتوانێت هەموو شتەکان بە تەواوی بنووسی بۆیە هەندێک جار هەیە تەلەبە بۆ خۆی کورتکراوە شت دادنێ دەڵیان کاتێک گوێ دەگری لە محاضەرە یان دەتەوێت زانیاریێک لە کتێبێک دەربێنی هێنا ناتوانین هەمووی بە تەفاسیلی بنووسی دەتوانین چ بکەیت دەتوانین کورتکراوە بەکاربێنین بۆن لە لێرەدا Hurricane Andrew hits southern Florida in the United States of America is about 5 o'clock in the morning on the 20th of August 1992 with top wind speed of around 320 kilometers per hour or 200 miles per hour. زۆر باشە گەمانەوە ئەو تێکستە کورتکەینەوە. Hurricane Andrew hit southern دەتوانین بە S Florida United States of America دێ بە USA about دەبێتە زائد ناقص ئەو ناقسەی کەمە 5 o'clock in the morning 5 o'clock دەکەین بە 5 AM 24 ئۆگەست ئەوە 24 هەر دەڵێن 24 ئۆگەست 1992کە وذەکە دەکەین بە W top wind speed 320 کیلۆمتر یان 320 کیلۆمتر لە سەعاتێکدا یان 200 کیلۆمتر لە سەعاتێکدا دەکرێت بیکەین بەچی 320 کیلۆمتر پێ ئاوە یان 200 مایل پێ ئاوە تاوان 320 کیلۆمترەکە بە مایل دەکاتەوە چەند دەکاتە 200 مایل پێ ئاوە زۆر باشە بەم شێوەش هاتینە کۆتایی ئەکتیڤیتی بووک هیوادارم سوتان لێبین بێت تا دەرسێکە بەخواتان دەسپێرم خواتان